करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Namaste and good evening. Good evening, everyone. So we'll continue with our discussions about Jiva and Eashwara. The last two classes we were seeing the differences between the concept of Jiva and Eashwara. We saw Jiva in specific detail in the last class. Today we'll also look at the Eashwara aspect once more. Again, ഇത് ജീവനും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം അറിയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് രണ്ടും ടേംസും പിന്നെയും റെഫറൻസ് വരും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഫൾക്രം വിൽ ബി ഓൺ ഈശ്വര. അത് വി വിൽ ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. ഈശ്വര. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് നമ്മളുടെ ആ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ബ്രഹ്മത്വം, ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മതത്വമായിട്ട് പ്രകാശിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെ, അതായത് നെയിംസ് ആൻഡ് ഫോംസിനെ. സോ ദ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് that comes as the individual self within each one of the entities, living entities in this universe, in this world, that enlivens the names and the forms, names and forms. But when the names and forms are existing, each individual thinks that he is the name and the particular form. So individuality sets in, and that is the Jiva. Each of us Jiva therefore feels limited and identifies with the individuality. And if we are within this world itself while living, if we are able to transcend the thought that I am the limited in Jiva, the body, mind, and intellect, and therefore am restricted and confined within my thought space, then we are limited. Otherwise, if we can expand that, then we reach that infinitude while living, forgetting the names and forms, while existing in the names and forms. The names and forms identification comes because of the way Chit. The Chit is that infinitude reflected in the universe. The Chit is that infinitude reflected in the universe, and that when it is getting reflected from within the BMI that we are, the physical entities, the living beings, because of ego is that identification with the individuality, the BMI, that then becomes the Chitabhasa, and that Chitabhasa can actually reflect the infinitude if we can purify the mind and therefore our conduct. So that is what we have been saying the last 3 or 4 classes. And why do you say that? That is because we can see that the infinitude, when it is getting reflected as the individual self, the Chit's becoming the Chitabhasa, reflection, Chit being the reflection. What is really happening is the pure unified energy, Shivam, the infinitude, which becomes manifested as universal energies, which are governed by physical laws, and then becoming life energy and consciousness, governed by physical and biological laws, which also enlivens our intellect, mind, and the body, memories, the perceptual ego, etc., and giving rise to functionalities of the mind, which is what the reflection is all about. So the power becomes reflected as the various kinds of mental reflections that we produce in this world as thoughts, and consequent behavior in the world of names and forms of objects. ഇതാണ് വേദാന്തം നമുക്ക് പഠിച്ചത്. This is basically what we are all. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, am I the owner of my intellect, mind, body, the thoughts that I have? No, even that is much more abstract than that is our conscious awareness, the life energy that is within me, and the universal energies that give me the life energy, and from where the universal energies came from, that infinitude. So my origin is infinitude, but my vyavahara, the transactions in the outside world, is through my mind, with all the transactions that the mind can bring about in this world of names and forms. How can we actually change this
the way we look at the world, our mental attitudes, etc., is basically what we should be looking at, so that our thoughts reflect infinitude. Infinitude is vested in sacrifice. That also we have learned in the Bhagavad-Gita, chapter 3. Infinitude, Brahmam, Yajne, Pradhishtidam. So that sacrifice is basically what the reflection of infinitude is. Therefore, any thought that we bring forth into this world, which is rooted in sacrifice, which is rooted in global happiness, sustainability, inclusiveness, expansion. These are the material things that we can think about. We don't have to be transcend those material things and go into a state of sannyas or something like that. Let us live in this world of materialism with these global goals, which are basically, and the moment that we start thinking about these global goals and start generating thoughts that are in tune with those value systems, then we are actually making sacrifices. That is basically what practical Vedanta, practical Advaita Vedanta is teaching us. And that is basically the essence of Bhagavad-Gita also. So Bhagavad-Gita essence, the practicalities that were listed out in the Bhagavad-Gita through Karma, Bhakti and Jnana Yogas are rooted in the principles of Advaita Vedanta. And that Advaita Vedanta principles is basically what we have been discussing in the last 21 classes. We have now reaching this last final stages where we are identifying with the Jiva, with the Brahman, and to understand the in-between state, which is Eashwara, and also ultimately to the states of unitedness that we can reach. So basically we were looking at Jiva in the last class. The Jiva is about, what is Jiva? So it's basically an entity which is sentient is Jiva. So the first characteristics of Jiva that we saw in the last class, a summary, I'm going to just run through the summary of last week's class. So Jiva is that which is sentient, a being that is sentient. And that Jiva is something that is self-aware. It is aware of its own existence, self-aware, and exhibits a freedom of choice, exhibits something that exhibits a freedom of choice. So we can all compare ourselves to these characteristics and we can conclude that we are all Jivas. And it is bound by karma, karma bandha, the action, reaction, conundrum, that we are bound by that. And which gives rise to the feeling of doership and enjoyership. So doership and enjoyership, because of this, the way the action-reaction things works, and we identify with those actions, therefore, I feel that I am the doer. I am meaning the Jiva is the doer and the enjoyer. That's basically what we come to think about. This is basically what happens. Any Jiva is prone to these characteristics. And this gives rise to the cycle of desire, action, enjoyment. Desire, action, and enjoyment. Choice because of desires, and we act on that, and then the desires again come up, more and more desires come up, and we are into that cycle of desire, action, enjoyment, binding the doer and the enjoyer, and binding us to these reactions. Then, the characteristics of these thoughts and actions that we perform in this world are guided by the vasanas, the fragrance, as it were. It's the impressions and the various kinds of genetic codes that we bring into our life, each one of us, and that impressions and vasanas, memories, experiences, etc., added into this in this life. So we have this, which is the vasanas completely controlling these thoughts and actions. The subtle, these are the subtle body into subtle body, karana sharira coming into action. We have seen this gross body, sthula sharira, sukshma sharira, subtle body, and the causal body, the karana sharira. The karana sharira, the vasanas are the karana sharira. The mental thoughts and the desires form the subtle body, and then comes the actions through the pranas through the physical sthula body. This is all possible because of that infinite energies working through within this universe as the universal forces, giving us the what is called as the consciousness within us, or the prajna. Ideally, we should use the word prajna. The English word consciousness is actually wrong. So prajna is the word that our Upanishads define. That prajna is now existing within us, giving life to each one of these jivas. Each jiva
actually forms because of the prajna that gets entrapped into the physical being, the physical apparatus. And then that is what makes this jiva sentient, self-aware, giving the freedom of choice, binding in karma, desire cycles, and influenced by the vasanas, and performing in this world as reflected consciousness, or the jiva. So this is basically what it is. The jiva is this, the whole thing that is outside, the reflection of that infinitude consciousness, that is jiva. But then that jiva has got all these bindings in it. Together is called as the jiva. Jiva is thus limited by action, knowledge, willpower, desires. Action, knowledge, willpower, and desires are the things that actually control the jiva, which are not the characteristics of the self, the infinitude, the Brahman, the prajna that we all brought forth into this, into this world. So this is basically what we saw in the last class. So here again, we are going to now again quickly go through this Eashwara thing, which we have seen earlier. So let us look at that. Sorry. Okay, sorry. We see we will again take a recourse to Mandukya Upanishad, the Vaishwanara, the physical consciousness, the consciousness that the prajna becomes, which is directed towards the outside world, which is about the senses, through the senses and pranas in the outside world, and looking out and then creating this world outside. That is the Vaishwanara. And when this consciousness of the outside world of objects is actually reduced in the state of our the dream state, exactly all the elements are there, but then it is not outward consciousness, but is inward pointed consciousness. That is Taijasa, the inward, the outward now becoming the inward pointed consciousness, Taijasa. So the consciousness is reduced into the inward consciousness, even though it is projecting into the outside world within ourselves. And then when that also cuts away from all the senses and the mind, then what is happening is we are reaching that state, which is the monolithic state of consciousness, which is called as the prajna, which is what gets trapped in the initial stage, the prajna. So this prajna is basically that power which enables us to actually know and think and do things later on in the dream world and in the waking state. So therefore, the prajna is the root of knowledge that we all have. Any knowledge can be created, can be actually brought within the grasp of our mind and intellect with this seed of prajna. And that, for that we need the power of the mind and the intellect. That is a physical thing that everybody can develop. But the prajna is something that is a seed which is common to everyone, even for that matter, plants, animals, and etc. They also have the prajna, same prajna. There is no difference. It is only when the mind comes into the picture, the next level, next 4 layers, by indirect mind, subtle body, and all those things, that conglomerate of the BMI is basically what helps us to unravel the knowledge of the outside world as well as the inner world through the use of this seed prajna, which is the gate for knowledge. Okay, that is what Mandukya Upanishad says. And which is basically, we can, logically also postulate this from our rational thinking. And that prajna is nothing but it is a physical disturbance in the infinity. You can call it as that way. It is the physical disturbance in the infinitude, which has no qualities. Absolutely nothing. And that is basically the Brahman. That Brahman. The physical is that Atman, when it forms, is the prajna, and that prajna is just a physical disturbance in the physical material plane, and then starts the rest of the stuff. Okay, so that's basically what it is. It is, or if you look at it in a more graphical manner, we can see that the universe, this universe is not just the single universe that we all are aware of. It is about all the multiple universes that it is the cosmos. The gross body is the cosmos of Eashwara, cosmos, the gross body of Eashwara.
is the cosmos. And within that cosmos, this prajna comes into being in each individual, and that prajna develops the ego, intellect, mind, and memory. The next levels, causing the Tejasa and the Vishwa, the inner consciousness, inward pointed consciousness, and the outward pointed consciousness. This is the theory that we have been seeing in the last few classes. Several times we have seen this. I'm just revising it again and again so that it gets entrenched in our psyche, in our thought and understanding. So that is Virat. And so therefore, in summary, we saw that Jiva, all the characteristics that I showed you previously. And now let us look at the whole picture once again. If you look at the whole picture once again, we have, we were looking at the whole gross body. The gross body is of all the universe put together is Eashwara. Okay, that is, when we are talking about our gross body, Upanishads and the Vedas talk about 14 different, universes. You can call it as 14 different universes constituting this. Okay, that is, I'm not going to go into the details of that because that is basically, not something that's a Vedic knowledge. It doesn't form part of Advaita knowledge. So I'm just skipping through that and just giving the names. There are two worlds, the upper world and the lower world. The upper world is constituted of 7 worlds, which are Bhu, Bhuva, Swaha, Maha, Jana, Taba, Satya. And the lower worlds of Adala, Vidala, Sudala, Rasadala, Taladala, Mahadala, and Padala. Okay, so these are the 14 worlds described. All this physical is the Virat, which is basically what? Eashwara. The physical, the gross body of Eashwara. It is constituted of these 17 worlds. The total. And within that, basically, now in one of the worlds is what Jiva is existing. We don't know whether Jivas are there in other worlds. Let us not worry about that. Our world, Jiva, we have this individual, the individual world, and Taijasa, the individual dream world, and Prajna, the deep sleeper, individual deep sleeper. That is the Veshti, the microcosm, Veshti Prabanja for each individual. Jiva, we create our outward Vishwa, the world that we live in, our thoughts and our actions creating the world and experiences, and therefore the environment that we live in. The environment that we live in is created by each one of our thoughts and actions. And Taijasa, the individual dream world, and the Prajna, the deep sleeper. Okay, so that's the individual, the Veshti. Now, sum total of all these Veshtis in this all universes is the Virat, the universe. And the Hiranyagarbha, the universe of dreams of all these entities in this world. And ultimately putting together all these gross, subtle, and the causal bodies of all the entities in this universes is Eashwara, the Lord of the universe, the Samashti Prapancha. That is the Samashti. So macrocosm. We have this Veshti Prapancha and the macro, the Samashti Prapancham. And the gross bodies of the Samashti Prapancham is the gross body, the constituted of all these universes, with all the gross, subtle, and causal bodies. Moonum charnadana Eashwaran, the Lord of the universe. Oro streams are nammalakka. It is exactly the same as the Samashti. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ വെഷ്ടി നമ്മളുടെ വെഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു characteristics ഉള്ളതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ because and especially the human beings is the power to expand that into the സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചം. സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് ഉയർന്ന ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജന്മം, അതാണ് മനുഷ്യ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഈശ്വരത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അപ്പോ അതില് ആ ഈശ്വരത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുക എന്നുള്ളത് അത് അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറും കൂടെ I'll just quickly show that. It is not very important that you should try to understand it. The macrocosm and the microcosm is all about this consciousness of the whole universe put together, the macro, and then the same consciousness is reflected from within us എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് consciousness studies കാണിക്കുന്നത്. There are 3, as I said, there are the infinitude is expressing in 3 levels, which Prajna, Taijasa, and the Vishwa, which is shown there.
Prajna, deep sleeper, Taijasa, dreamer, and the Vishwa, the waker. And in the waking state, this consciousness behaves or has got several characteristics. 8 of those 8 characteristics are summarized there. Subjectivity, unity, intentionality, center of periphery, gestaltness, familiarity, mood, and boundary conditions. Don't worry about that. It is consciousness in the characteristics of the material world. Subjective on the consciousness, that is, our awareness is subjective. Then it is actually, there is one transcendental quality which is of unity, of a perception. It is actually within us also, the unity is exhibited because, we experience, for example, simple idea, I am becoming aware. Within me, I have that unitary feeling that it is me. I as one consciousness is experiencing all this. In the consciousness character, unity. Intentionality. We actually direct our conscious awareness. Intention in the experience. Awareness and center and periphery of consciousness. Consciousness that is also we are aware of. Just like light peripheral consciousness infinite and the senses direct aware periphery of consciousness, even though it is within me itself. Gestalt structure, gestalt complete intelligence horse rider. Then there is that what is called as aspect of familiarity is a striking. The categories categorize awareness. Analogies mood that pervades the experience. Feelings and all those moods are part of the consciousness that actually gets enveloped with. And also the boundary conditions. This Vishwa state, Taijasa state, physical awareness, characteristics. Prajna level, everything is not there. Only one thing is there. What is that? It is that feature of unity. On the feeling. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിക്കും ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒക്കെ ഒന്നാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് മാതിരി പ്രാജ്ഞയിൽ കിടക്കുന്ന കോൺഷ്യസ്നെസ് ആ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ്. അത് പ്രാജ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ ആ യൂണിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതാണ് മാക്രോ കോസവും മൈക്രോ കോസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ basically at the prajna level everything is same. At the prajna level everything is same. Taijasa and the Vishwa level the differentiations. And we also saw this previously about that macrocosm, Hiranyagarbha, Virat and Eashwara, and the prajna, Vishwa, prajna and Taijasa. Ego is separated. When the ego gets reduced, this is what is happening. When the ego is reduced, we are actually now reaching that state where we become no ego, and when the no ego comes in, what is happening is there is a merger, and that merger is basically of what? It is about namalda viratam, namalda Eashwaravum, Vishwam viratam tammilum Eashwaranum tammillulla merger aanu nadakkunnathu. Angane Satchidanandam, Sat Chit Ananda ennu parayunna Brahmam, adu Sattvagunam, Rajogunam, Tamogunam ennulla conditionings. Brahmam conditioning ആയിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സച്ചിദാനന്ദം വിത്ത് സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദം, ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരന്റെ സിംബൾ അതാണ് ഈശ്വരൻ. ആ ഈശ്വരനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പല രൂപങ്ങളും പല നാമങ്ങളും വഴി
നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ മനസ്സിന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഈശ്വരത്വത്തിനെ, ആ ബ്രഹ്മത്വത്തിനെ നമ്മൾ ഈശ്വരത്വമായിട്ട് കാണുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ, ബ്രഹ്മത്തിന് നമ്മൾ കുറെ കണ്ടീഷനിങ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്രോ കണ്ടീഷനിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മാക്രോ കണ്ടീഷനിങ്സ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തിന് മാക്രോ ലെവലിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈശ്വരൻ, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. അത് therefore it is represented as a star. അങ്ങനെ 6 ലീഫുകളുള്ള സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണിക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഈശ്വര. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ ഈശ്വരത്വത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഈശ്വര. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇനി ഇപ്പൊ വേദാന്തം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ. അപ്പൊ അതും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സച്ചിദാനന്ദം 2 വിധത്തിലാണ്, മൈക്രോ ആൻഡ് ദ മാക്രോ ആയിട്ട് 2 രൂപത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ മാക്രോ കോസത്തില് അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് യാതൊരു സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലയിച്ചു കിടക്കുന്ന സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് പ്യുവർ സച്ചിദാനന്ദം, അതാണ് ബ്രഹ്മം. അത് മാക്രോകോസത്തിലെ ഈ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈശ്വരൻ. സച്ചിദാനന്ദ in the macroscopic level, when it is unqualified it is Brahman, and when it is qualified it is Ishvara. Unqualified and qualified, അല്ലെങ്കിൽ unconditioned and conditioned. So unconditioned macrocosm is Brahman and conditioned macrocosm is Ishvara. Okay. ഇനി at the micro വ്യഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തില് സെയിം തിങ്. നമ്മളൊക്കെ മൈക്രോകോസം അൺക്വാളിഫൈഡ് എന്റെ ശക്തി ആത്മനാണ്, ആൻഡ് ദി ക്വാളിഫൈഡ് മൈക്രോകോസം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻഡ് മൈക്രോകോസം ഈസ് ജീവ. ഇതാണ് ഒറ്റ പിക്ചർ. ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രഹ്മൻ, ഈശ്വര, ആത്മൻ, ജീവ, ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് വിൽ ബിക്കം ക്ലിയർ. നമ്മൾ ഓരോ ജീവന്മാര്, ഈ ജീവന്റെ ആധാരം എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. ജീവന്റെ ആധാരം ആത്മാവാണ്. എന്റെ ലോകത്തിൽ, എന്റെ വ്യഷ്ടിപ്രപഞ്ചത്തില് ഞാൻ ജീവൻ, ആ ജീവനാധാരം ആത്മനാണ്. ആത്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന് മനസ്സില്ല, ബുദ്ധിയില്ല, ശരീരമില്ല, ആ ഒരു ഗുണങ്ങളോ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളില്ല. പക്ഷെ the moment body, mind and intellect comes and the gunas come and they combine with these atman, then I become the jiva. Similarly, in the macro, എല്ലാം സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം, the whole multiple universes, the whole virat, multiple universes, physical, qualified is called as Ishvara, and അതിന് ഒക്കെ ആധാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശക്തി ബ്രഹ്മം, just like the atman is unqualified, therefore it is അതിനെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. വേദാന്തം ടാബുലറൈസിങ് ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ലിമിറ്റഡ് ജീവ ഈസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് പവർ. അല്പശക്തിമാൻ ആണ് ജീവൻ. വൈ? ബിക്കോസ് BMI is limited. Atman is not limited, but BMI is limited. Therefore, it is limited. Alpa Shaktiman, Jeevan. Ishwaran anangilo, Ishwaran is all powerful. Sarva Shaktiman. Because it is not limited by those BMIs. And limited knowledge, Alpajnanam. Alpajna, Ishwara is all knowing, Sarvajna. Jiva is limited and finite. Parichinna ആണ്. ജീവൻ പരിച്ഛിന്നനാണ്. ആൻഡ് ഈശ്വര ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ്, ഇൻഫിനിറ്റ്, ഓൾ പെർവേഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ. വിഭു, ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് പെർവേഡഡ് ബൈ ഈശ്വര. പിന്നെ ജീവ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഈശ്വര. കാരണം ജീവ ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വിത്തിൻ ദ ഈശ്വര. therefore it is part of that system of ഈശ്വര. ലോർഡഡ് ഓവർ, that is why ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിന്റെ എല്ലാം കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഈശ്വര കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. കൺട്രോളർ ഓഫ് കോസ്മോസ് ആണ്
Eashwara. Jiva erroneously considers himself the doer, the enjoyer. Kartrutva, bhoktrutva bhava. We saw that. And thus is bound by results of actions dispensed by the powers that gives us the power, Eashwara. Karma adhinana, karma adhinana. Knowledge of the self being natural to him, in the chala Brahmatil, Sattvajastamangonangala, ego illandirikkinna avastha. Eashwaran, ego varumbalana, limitations varunnu, ego illatha avasthayile, he knows that identification with the self is complete in Eashwara, is detached from his actions, thus independent and without bondage. Swatantaranavunnu. Jiva is bound. It strives for liberation. Bandhamokshathinu vendi strive cheyunnu, ego ine limit cheyunnu. Since Eashwara is unbound, there is no need for liberation. Bandhamoksha rahitanana. Bandhamoksha rahitanana Eashwara. Pinne, Jiva is deluded by Maya, that BMI limitations, ignorance, Maya, and ignorant of the self's true nature. Maya mogitanana, Jivan. Whereas Eashwara controls Maya. Maya control in the power and Eashwara. All these Sattva-Rajas-Tamo Gunangale control in the Shakti Dhanyayitirikkunna universal powers and established in Satchidananda, his nature. Therefore, it is called as Mayi. Maya Mohidanam, Jivanam, Mayi, Eashwara. And Jiva knows always as oneself. Nitya Abaroksham. Abaroksha. Jiva knows as oneself. Nammal oരോരുത്തരും അപരോക്ഷമായിട്ട് ഞാൻ എന്ന ചിന്തയിൽ കിടക്കുന്നു. And Eashwara, and therefore the Jiva also mistakenly looks at oneself as different from the Eashwara. The Jivan reflect ചെയ്യുന്നത് ഈശ്വരനിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജീവൻ. ഓരോ ജീവനും ഞാൻ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് എന്നുള്ള ഇഗ്നറൻസിൽ കിടക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നറൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും കണ്ടത്. അപ്പോ നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. അതൊരു ടേബിൾ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ സച്ചിദാനന്ദ ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ കോസ്, ദ കോസ് ഓഫ് ഓൾ കോസസ്, ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ടു എൻറ്റൈറ്റീസ്, മാക്രോകോസം ആൻഡ് ദ മൈക്രോകോസം, വെഷ്ടി പ്രപഞ്ചം, സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചം. നേച്ചർ ഓഫ് മാക്രോ കോളത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് അൺക്വാളിഫൈഡ്. അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈശ്വരൻ. ഇൻ ദ മൈക്രോകോസം അൺക്വാളിഫൈഡ് ആത്മൻ, ക്വാളിഫൈഡ് ജീവ. ഇത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് എനർജീസ്, പ്യുവർ എനർജി becoming the universal energy. Pure energy is Brahman, universal energy of four basic forces is Samashti, the Eashwara. Pinne Atman level consciousness or Prajna, and then comes the physical energies of mind, intellect, etc. Physical, vital, mental, intellectual energies, Jivan, Shakti, physical energies. Angane physical energies of Jiva, Prajna of the Atman. Pinne aduvale four basic energies Eashwara, and the universal energy, the pure energy is Brahman. Ingane namukku aa characteristic scientific aayittum kaanam. Pure energy il ninnu universal energy, universal energy il ninnu individual aayittulla nammude prajna, individual prajna which gives rise to all the physical, vital, mental, intellectual energies, Jivan energies. So this is how the whole picture looks like. Now നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ എന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്ന പടം ഇതാണ്. ഇനി അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതി വേദാന്തം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ജീവ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സച്ചിദാനന്ദ പ്ലസ് മൈക്രോകോസം കണ്ടീഷനിങ്. രണ്ടാമത് ഈശ്വര ഈസ് ഈക്വൽ ടു സച്ചിദാനന്ദ പ്ലസ് മൈക്രോകോസം കണ്ടീഷനിങ്. Both being ultimately Satchidananda principle, the distinction between Atman and Brahman. Jiva minus microcosm conditioning is equal to Satchidananda principle. Eashwara minus macrocosm conditioning also is equal to Satchidananda principle. And but we call it by different names. That's all. On the Atman, Jivanda Garitale, Eashwaranite Kanamba Brahman. But both are same, Satchidananda principle. Adana equality. That is the equality that we are talking about. Appo I mean the same thing Satchidanandam macrocosm unqualified Brahman, qualified Eashwara. Satchidananda microcosm unqualified Atman, qualified Jiva. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പടത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം.
അതായത് അൺക്വാളിഫൈഡ് ബ്രഹ്മനും അൺക്വാളിഫൈഡ് ആത്മനുമായിട്ട് ജീവനിലും ഈശ്വരനിലും ഇരിക്കുന്ന C1ഉം C2 രണ്ട് അതിന്റെ വ്യാപ്തിയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി. രണ്ട് അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പെരിമീറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സർക്കിൾസ് ആണ്. C1 ജീവ, C2 ഈശ്വര. വൺ ഇസ് സ്മോൾ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ വ്യക്തി, മറ്റത് സമഷ്ടി. ഇനി ആക്ച്വലി ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണരുത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സീൻ ലൈക്ക് ദിസ്. C1 and C2 ഒരുമിച്ചാ കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ ബേസിക്കലി എന്താണ്, സെന്റർ ഓഫ് C1 പ്ലസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് P1 പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ, ആദ്യത്തെ സ്മോൾ വൺ ഇസ് ജീവ. പിന്നെ മറ്റേതിലാണെങ്കിലോ ദ സെന്റർ C2, പെരിമീറ്റർ P2 പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹോൾ സർക്കിൾ ഈസ് ഈശ്വര. കംപ്ലീറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ, ഇത് കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസ് ആണ്. ഒന്ന് ജീവൻ ഈശ്വരന്റെ ഉള്ളിലാണ്. C1 is equal to C2 ആണ്. Only the perimeters are different. Okay, that is basically what it is. C1 is equal to C2. This is basically what we should be knowing about. What is C1? Atman. What is C2? Brahman. C1 is equal to C2. Centers same ആണ്. Center same എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്, ആത്മനും ബ്രഹ്മനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉള്ള ആ ഒരു സത്യം നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈഗോ കാരണം. അതിന് പകരം we should actually see the truth. The truth is this. C1 is equal to C2. Brahman is equal to Atman. ആ തത്വം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഈശ്വര ഈസ് ബ്രഹ്മൻ വിത്ത് മൈക്രോകോസം ഉപാധി ആൻഡ് ജീവ ഈസ് ആത്മൻ വിത്ത് മൈക്രോകോസം ഉപാധി. ഉപാധി കണ്ടീഷനിങ്, ഉപാധി കണ്ടീഷനിങ്. അപ്പോ ജീവൻ ഈസ് ആത്മൻ വിത്ത് മൈക്രോകോസം കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉപാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മൻ ഈസ് ദ സച്ചിദാനന്ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ജീവ ആൻഡ് Brahman is the Sachidananda principle from the perspective of Eashwara. The red one. Is that clear? Is that clear? No? Fundamentally clear. No. Therefore, appo namukku onnum kudi namukku kaanam. Jeevan, Atman. Okay. Actually, that difference has to go. See to Eashwara. And what is that? It is not all conditioning eduthu kalanjalo. Eashwara is equal to Brahman. No conditioning, nothing. ആ കണ്ടീഷനിങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷനിങ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രഹ്മൻ. എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ബ്രഹ്മൻ. ആ ബ്രഹ്മന്റെ ഉള്ളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരൻ, ആ ഈശ്വരന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് നമ്മളൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ആ ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന തത്വം. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ വേറൊരു നമുക്ക് അനാലജി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വേറൊരു അനാലജി കാണാം. അതായത് ഒരു ദ ഫ്ലവർ ബെഡ് ഇൻ എ ക്ലോത്ത് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു 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 ക്ലോത്തില് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ബെഡ്, ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ ബെഡാണ്. ഫ്ലവർ ബെഡ് ക്ലോത്തില് നെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ ബെഡ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇതില് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ത്രെഡ്സ്. ഈച്ച് the cloth is made up of threads and then we have this flowers in it. Appo what is the base? What is the basis of this flower bed? The basis of the flower bed is nothing but cotton. Cotton and threads. Cotton threads കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തുണി. ആ തുണി ആവുമ്പോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ബെഡ് ഇല്ല അവിടെ. കോട്ടൺ ത്രെഡ് ആണ് ഓൺലി റിയാലിറ്റി അല്ലെ. The cotton thread is the only reality and the flowers and the cloth etc. is just name and form. The cloth, the cotton thread. And other cotton thread don't know. Cotton thread illa actually. What is cotton thread? It is nothing but cotton. Cotton thread is nothing but cotton. So ultimately, what is the truth? The truth is that there is only one thing. What is that? It is cotton. കോട്ടന്റെ മുകളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോട്ടൺ ത്രെഡും കോട്ടൺ ത്രെഡിന്റെ മുകളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലോത്തും ക്ലോത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ ബെഡ്. ഓൾ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ്. ഓൾ ദീസ് ആർ നെയിംസ് ആൻഡ് ഫോംസ് എക്സെപ്റ്റ് കോട്ടൺ. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മന്റെ മുകളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ, ഈശ്വരന്റെ മുകളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജീവൻ. ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഓൾ ദ സെയിം. നമ്മളൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഈ കോട്ടൺ ആണ്, അതായത് ബ്രഹ്മമാണ്. That is
what the Vedanta is talking about. Or in another manner, I will give you another analogy. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അനാലജി പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളൊരു ഇനി നമ്മളുടെ തന്നെ ജീവനിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഓഷ്യന്റെ മുകളില്, ഓഷ്യന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നു തന്നെയായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഓഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ആ സ്ഫോടനം സർഫസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ റിപ്പിൾ, and ultimately at the shores it will become waves. Okay, so the waves, the ripple, the disturbance, and the swadana. The swadana എന്താ പറയാ, ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ സ്ഫോടനം ഓം, ആ ഊമ ഓം, and the universe ഇതിലൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു. ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സ്. And that universe then started having a ripples, and ripples became waves. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഒരു പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാജ്ഞ, എവരി പ്രാജ്ഞ ഈസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓൺ ദിസ് ഓഷ്യൻ ഓഫ് ബ്രഹ്മ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ്സ് റിപ്പിൾസ്. അതാണ് നമ്മളുടെ തേജസ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് റിപ്പിൾസ് വിച്ച് ദ പ്രാജ്ഞ ക്രിയേറ്റഡ്, ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് that, and then it became waves, which is the Vishwanara, the outside world il kaanunna വലിയ waves. So this is how that you can think of this whole picture as that disturbance, the ripples, and the waves. നമ്മുടെ ഓഷ്യൻ. അപ്പൊ we are all oceans. ആ ഓഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് എന്റെ കോൺഷ്യസ്നസ്, എന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺഷ്യസ്നസ്. Our individual consciousness then creates ripples, which is my dream world. And that dream world then projects the outside world, waves, the Vishwanara. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഇതെല്ലാവരും നമുക്ക് we can go to the shore of a seashore പോയിട്ട് just look at that ocean and think that I am that ocean. And then each of my thoughts are emanating from disturbances within that ocean, prajna, conscious awareness, and then becomes my thoughts, subtle body thoughts, the ripples, and then my actions, the waves. About the disturbance within my the prajna, the consciousness, the disturbance, creating thoughts, my dream world, and then the actions, the waves in the outside world. You can just put yourself into that state of I am that ocean, and within my mind starts some disturbances. I become aware, consciousness, the disturbance, and then my thoughts, the ripples, and then my actions, the waves. This is how it is. So if I bring the waves down to ripples, and ripples to that small conscious disturbance within me, and we identify that identification of myself with that consciousness is identification with Atman, conscious awareness, and a pure conscious awareness, not contaminated by any of my thoughts, which is definitely will be constituted by which will be definitely contaminated by ego. Adillande enda conscious awareness, pure conscious awareness, the prajna, adanu njan Atman. And that Atman is nothing but a small disturbance in this vast ocean of infinitude. എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റി കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്വൈത വേദാന്തം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പ വഴികളാണ് നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ഈശ്വരന്മാരും ഈശ്വര ശക്തികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, നമ്മളുടെ റിലിജിയനിലെ സ്പെസിഫിക്കലി, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ദിസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ്. ഈ പ്രാജ്ഞ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മളുടെ പുറമേയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആ ഊ മാ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഫോടനം, ആ ഓമിന്റെ സ്ഫുരണങ്ങളാണ് ആ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള ത്രിമൂർത്തികളെന്നും ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാവിന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവിയും വിഷ്ണുവിന്റെ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഹാർട്ടും ലക്ഷ്മി ദേവിയും പിന്നെ പരമശിവന്റെ അർദ്ധനാരീശ്വരനായിട്ടുള്ള പാർവതിയും പരമേശ്വരനും, അങ്ങനെ ഉള്ള രൂപങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, റിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ആ റിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ആത്മതത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്.
That is, most people do not. Bring it to that Atma Tattvam, which is that conscious prajna, which is not contaminated by any name and forms. And then we start slowly, that is the state of samadhi. And from the state of samadhi to merge into that ocean is basically what is called nirvikalpa samadhi. Okay, that we will come to later on. This is ഈശ്വരനുമായിട്ട് ജീവൻ ലയിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, and if we are able to equate the jiva with that cosmic form of the Eashwara, I am the cosmic form എന്ന് പറയുന്ന വിരാട് സ്വരൂപം ആയിട്ടുള്ള ഈശ്വരത്വത്തിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ existence in this world can be at the state of prajna, which is deep sleep state, is a very rough equivalent of that, where you are not contaminated by anything, but you are in union with that Brahman. അത് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ, അത് അതിന്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള വളരെ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരിക്കലും അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല നമ്മൾ നോക്കുക. ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സംതിങ്, ഇപ്പോ ചില ഈ സീറോ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല. ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ റൂൾ ഔട്ട്, അതായത് ഉറക്കം, എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറങ്ങിയാൽ പോരെ, മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. നമുക്ക് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ചിന്താശക്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ, വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ പ്രാജ്ഞാ ലെവലുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് കിടക്കാനായിട്ടുള്ളതും ബ്രഹ്മത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എനർജി ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും എങ്ങനെ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഗീതയിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ വഴിയാണ് എന്താ പറയണേ, നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം, സകല കർമ്മങ്ങളിലും, നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും കർമ്മങ്ങളിലും യജ്ഞരൂപത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ലയിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. That is basically, that is why the whole of Bhagavad-Gita virtually starts with the message that Brahmam Yajñe Pradishthitham എന്ന് പറയുന്നു. യജ്ഞത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞസ്വരൂപം ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തിനെ നമ്മളെ യജ്ഞസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാക്കി മാറ്റി, ആ യജ്ഞസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ യജ്ഞങ്ങളാക്കി പുറമേ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആ സീംലെസ്നെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രാക്ടിക്കൽ അദ്വൈത വേദാന്തം അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവ ആൻഡ് ഈശ്വര കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ആക്ച്വലി ഫിനിഷ്ഡ് നൗ, വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് യുവർ യൂണിറ്റി വിത്ത് ദാറ്റ് ബ്രഹ്മൻ ആൻഡ് ജീവ, ആത്മൻ ആൻഡ് ബ്രഹ്മൻ. ആത്മനും ബ്രഹ്മനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി വി സോ ദാറ്റ്. ഇനി അത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതായിട്ടുള്ള മഹാവാക്യങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അത് കാണാം. ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ സീ ദിസ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് നിധ്യാസന ആൻഡ് സമാധി, ജീവൻ മുക്തി, വിജയമുക്തി. അപ്പൊ അതോടുകൂടി virtually we will reach the end of this. Maybe in next 2 to 3 classes we will finish. Appa atrayum I think we will stop at this point with Purnamada, and then we can discuss. Worlds are there are 14 worlds. 14 ലോകങ്ങൾ, 14 ലോകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. അപ്പൊ 14 ലോകങ്ങളാണ് talked about. ആ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ I just read it out previously. What was that? ആ ലിസ്റ്റ് പേര് സ്ലൈഡിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, 14 ലോകമാണ്. 7 7 14. അപ്പർ വേൾഡ് 7, ലോവർ വേൾഡ് 7. അതിന്റെ മിഡിലാണ് ആക്ച്വലി അപ്പർ വേൾഡിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നതാണ് എർത്ത്, ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂലോകം ഭൂലോകത്തിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള 6 ലോകങ്ങളും പിന്നെ ഭൂലോകത്തിന്റെ